যাচ্ছে সকাল যাচ্ছে শহর কেমন আছো আজ কি খবর শত ব্যস্ততায়ও ভালো থাকা চাই Tune in bright with Morning Energizer Get sunrise tips to be healthy and wiser Tune in bright with Morning Energizer From sunrise tips to a day's appetizer, Morning Energizer with Nazia, only on Radio Foorti App. Hey listeners, welcome back. তোমরা শুনছো Radio Foorti and আমার শো শুনছো Morning Energizer. তোমাদের সাথে আছি তোমাদের ফিটনেস ট্রেনার Nazia Hassan. আজকে আমার সাথে আছে Eriko Sultana. She's a corporate job holder. And radioর সাথে সাথে আমরা কিন্তু also live on Facebook right now. So এখন আমরা continued conversation করব, কোনো বাধা নেই, অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করব এরিকোর সাথে. So yeah, রেডিওতে শুনতে পারো আমাদেরকে and then you can follow up on Facebook Live as well. You work in the corporate world, right? So খুব cliche একটা question. Sure. How does it feel to work as a woman in a male-dominated industry? It's hard, but it gets easier over time. মানে আগে যেরকম there used to be a lot less women. I worked in certain organizations that had the largest percentage of females. তাও ছিল 12%. So, and that's quite sad, তাই না? Yeah. এখন আস্তে আস্তে কিন্তু there's a lot more women. Unfortunately, এখনো top position-এ কিন্তু কম মহিলা. So, এটা একটা problem. Eta, মানে of course, as leaders, we all have to persevere, break through, অনেক norm আনা এখনো মানে we're still trying to create those safe spaces and stuff. But yeah, it's very difficult. But you know, you get used to it like anything. কর্পোরেট জব হোল্ডার আমরা যারা অফিসে কাজ করি হ্যাঁ তাদের কিন্তু একটা খুব স্ট্রিক্ট একটা টাইম টেবল থাকে এন্ড ওয়ার্কের লোড অনেক বেশি থাকে সো যার বিধায় দেখা যায় বেশিরভাগ মানুষই ফিটনেস বা ওয়েলনেস নিয়ে চিন্তা করার ওই এনার্জি বা টাইমটা পায় না সো তুমি যে এত মানে এনার্জি স্পেন্ড করে ইউ আর কিপিং ইয়োরসেলফ ফিট How are you doing it? Share some tips with us. Firstly, I love food. And I also like wearing cute outfits. And I like looking a certain way. I guess it's kind of shallow when you think about it. I work out firstly because I want to look a certain way. It's not shallow. It's, I mean, you know. Like, কিছু মানুষ বলতে পারে shallow, but you know, you're obsessed with what you look like. But you know what? Like, that's what motivates me. You know? I love food. If I continue to eat the way I do and I don't work out, I would be a completely different size. Not that there's anything wrong with that. No. You know, just personally. But you like the way that you look. I like the way I look, yeah. So I want to continue that. I think that's really important. And that thing that you said, যে shallow feel করার ব্যাপারটা আসলে আমাদের শরীরটা দেখতে যেমন হ্যাঁ ইফ আই এম নট সেইং সবাইকে একদম চিকন হতে হবে বা ধরো পেটটা যখন মানুষের বড় হওয়া শুরু করে এটা কিন্তু একটা অ্যালার্মিং সাইন আমরা অনেকে বলতে পারি না কিউট লাগে হেলদি লাগছে হেলদি হ্যাঁ বাট পেটটা যখন বড় হওয়া শুরু করে তার মানে কিন্তু তোমার শরীরে ভিসারাল ফ্যাট বাড়ছে আর আমাদের সব অর্গানস কিন্তু আমাদের এই মিড সেকশনে রাইট হাত পায়ে কোনো অর্গানস নাই আমাদের সো যেহেতু এই মিড সেকশনে অর্গানস এখানে যখন ফ্যাট জমতে জমতে ভিসারাল ফ্যাট জমতে জমতে জিনিসটা স্টার্টস টু কাম আউট এক্সটার্নালি দেখা যাচ্ছে এন্ড দেন পেটটা বড় হয়ে যাচ্ছে while it's not মানে pleasing to look at, it's also worth remembering যে এটা কিন্তু শরীরের জন্য খারাপ. Absolutely. It's very bad for our organs, our heart, and everything else. So এই যে তুমি যে বললা যে you want to look good. আমি চাই I want my waist to look snatched. I want to look good in my clothes. I think that's especially when I travel. I think that's the good way to think about it because this is actually helping you stay away from diseases. It is, for sure. You're healthy, so you're not shallow. So that's obviously the first motivation. I got into fitness for that reason. Of course, it does wonders for my mental health. I mean, you know, I do struggle with a lot of mental health ailments, and this keeps me in check. You know, and another thing, like the reason আমি বলছিলাম না যে আমি সকালে মানে কার্ডিওটা শেষ করে ফেলি, it's like I read somewhere that you should do something for yourself before you do something for someone else. Oh, that's good. Yeah, so it's like আমার ওই দিনটাতে যদি কিছুই আর ঠিক মতো যায় না, suppose it's a horrible day at work, আমি ট্রাফিকের জন্য VIP মুভমেন্টের জন্য আমি আটকে গেছি ট্রাফিকে for no reason, তাও কিন্তু আমি কিন্তু ওই একটা জিনিস আমার হয়ে গেছে, so I'm in a good mood for the rest of the day.
You know, so like I think like নিজের জন্য কিছু একটা হ্যাঁ আমি করলাম, নিজের right? জন্য করে আসছি so yeah I love it. তুমি যখন দিনটা শুরু করছো হ্যাঁ you're already in the mindset যে আমি নিজের শরীরের জন্য বা নিজের জন্য নিজের ভালো জন্য। কিছু করে ফেলছি Yeah. এখন I can start doing the rest of the Expert, stuff so yeah. দিনটা খারাপ গেলেও বেশি খারাপ লাগবে না because I've already done something good for myself. Yeah. cool I love it আচ্ছা Eriko, what is your favorite kind of workout, type of workout? এটা না খুব ডিফিকাল্ট একটা কোয়েশ্চেন আমার জন্য বিকজ আমার লাইক মাই ফার্স্ট লাভ ইজ স্ট্রেংথ ট্রেনিং আচ্ছা বাট কোভিড থেকে আমি যে এত যোগা অবসেসড হয়ে গেছি যোগা না করলেও আই ফিল কাইন্ড অফ অফ And then I think around COVID, I also got into running. I used to hate cardio, but like I got into running. Our endurance got crazy good, and like you know, I started doing half marathons. And Bangladesh, কিন্তু female representation in half marathons is quite less. আমার মতো মানুষ যখন 6th হতে পারে একটা half marathon, you know, like that says a lot. So I like doing these things, and I think like you know, cardio of course is great for your heart health. So আমার এই তিনটা জিনিস I'm obsessed with. I do like Pilates as well. I've done mixed martial arts, but not really Not a into fan. it. Yeah. I would love to do ballet, like pole and things like that, but econo actually we So don't you have. love experimenting. I love experimenting. You love physical activities no matter what threshold they're in. Yeah. Right? But I'm not into sports. That's another weird thing. We'll talk about that because I can give you so Yeah. much knowledge on that. So basically, তোমার favorites হচ্ছে around strength training, Cardio, and yeah, yoga. yoga, yeah. So not like তুমি একটা জিনিসই করছো for No, your health. no. So এটা কিন্তু আমাদের listeners আর viewers এর জন্য শোনাটা খুব important because আমরা বেশিরভাগ মানুষই যখন কোনো ফিটনেস জার্নি বা থাকে না ওয়েলনেস ওয়েট কমাতে চাই আমরা ফার্স্টে চিন্তা করি যে কি করব হ্যাঁ এত অপশনস জিমে যাব নাকি দৌড়াবো নাকি যোগা ক্লাসে ঢুকবো কোনটা করলে কি হবে আসলে ওয়েলনেসটা কিন্তু একটা compilation it's like a math and equation of সবকিছু একসাথে Yeah, absolutely. so you do yoga right I do yoga, yeah. and অনেকেই একটা মিসকনসেপশনে ভোগে যে যোগা করলে তো ওয়েট কমে না আমি কেন যোগা করব রাইট Yeah. so what do you have to say about So that yoga আসলে মানে আমার আইডিয়াটা হলো ওয়েট কমাটা is just math. Calorie inflow যদি তোমার কম হয় then calorie outflow. Yeah. Wait, no, outflow যদি বেশি হয়, inflow কম হলে you'll lose weight. It doesn't matter এটা আমি যদি সারাদিনে একটা আলমন্ড খেয়ে ঘুমাই সারাদিন তাও কিন্তু I'll lose weight because our inflowটা অনেক কমে গেছে. But that's right? not healthy. It's not healthy at all. But that's the thing. Like so yoga, there are moves in yoga যে look so beautiful and easy and the instructor on YouTube is like you know, she's just doing it so effortlessly. Yeah. And আমি এখানে আমার heart rate 146. You know? Yoga is hard. Yoga is hard. Yoga is especially difficult. Like Ashtanga, like it's really hard. Yeah. But I think more than like weight loss, I think yoga is excellent for like lengthening your muscles, toning, and building strength. Like I think I told you, right? I think I probably asked you for push-up advice onek age. হ্যাঁ I remember And that. you know, like I never learned how to do it despite doing so much strength training until I did yoga. Yoga hotat I was doing something. It's called a chaturanga dadasana. That includes a push-up. It's a push-up, yeah. And all of a sudden I could do it. And I was like, what? Like I literally, like I have a video of myself like just looking at the camera like what just happened? Like How did I do that? How did I do that? Yeah. And then I look back, I'm like, what? Did that really happen? So yeah, it builds a lot of strength as well. So Jarabalaji yoga doesn't like, you know, do anything. Yeah, no, it does so much. And it's also really good for your mind, you know, like when you're, especially like forms of yoga like yin, jetate, you're holding one position for a very long period of time. Yeah. তখন কিন্তু it's like a mental thing as It's well, a mental right? release. I agree with you absolutely. completely. And I think আমরা এক্সারসাইজকে বেশিরভাগ মানুষ যারা নতুন করে শুরু করছি বা শুরু করতে যাচ্ছি একটা পর্যায়ে পৌঁছাতে যাচ্ছি আমরা কেউই চিন্তা করি না যে একটা মানে সবকিছু প্রবলেম্যাটিক হয়ে গেলে ওটার সলিউশন খোঁজা শুরু করি যে এখন ওয়েট বেড়ে গেছে এখন একটা কিছু করতে হবে সো ধরো তখন একটা যোগা ক্লাসে গেলাম হ্যাঁ এক মাস যোগা করলাম কিছু হলো না বাট you're doing it wrong. Yeah. I mean, if you want to lose weight, that's a byproduct. Like you said, calories Exactly. in, calories and out. Yeah. মেইন জিনিসটা হচ্ছে একটা কনসিস্টেন্ট প্ল্যান তৈরি করা যে আমাকে শরীরে মুভমেন্ট আনতে হবে সেডেন্টারি লাইফস্টাইল থেকে বের হতে হবে এন্ড একটা লাইফস্টাইল ক্রিয়েট করতে হবে যেটার মধ্যে I can burn calories and আমি সারাদিন বসে নাই right and যে খাবারটা খাচ্ছি সেটাও যাতে আমার শরীরটা মেটাবলাইজ করতে পারে exactly so important for our listeners absolutely. so important for everyone who's listening
It's just simple math. It is, literally. এখন we're going to go back to the topic of you being a corporate employee. Yeah, sure. This is interesting, and আমি জানি তুমি এটা নিয়ে অনেক কিছু বলতে পারবা. You and I, ধরো conventional একটা বাক্সের ভিতর পড়ি না কিন্তু, right? যে ধরো we dress a certain way, হ্যাঁ, we move a certain way, we have our own spirituality. বা যেটাই বলতে চাও, হ্যাঁ. How does that feel, or how does it impact you on the daily basis? I think where you work or where you are in life right now? I would like to say no, but এটা হতে পারে যে I've just turned a blind eye to it. I am aware that, you know, when I first go somewhere or when I join an organization or whatever, there are going to be people thinking certain things. And at this point, at the stage of porn, it doesn't matter. Yeah. And I'm okay with being the girl who, like, I go vegan parts of the year. I'm okay with that. মানুষ আমাকে কাজের কত কথা বলবে যে হ্যাঁ মাংস খাও না, এটা করো না, your life is so sad. I'm like, okay, great. কি করতেছো? এক্স্যাক্টলি, এগুলো কি ঘাস পাতা খাবা, কত কিছুই বলে, তবে এত জিম করে কি লাভ, ঘুমাও না, এটা করো এটা করো, লাইক আচ্ছা, you'll have an opinion regardless of what I do, তাই না? I agree. মানে এটা খুবই apparent, and anything that is outside the box, I feel like, and I'm talking about this because this has also a lot to do with our wellness as women, as human beings, like ধরো constantly being told যে you need to look a certain way, you need to behave a certain way, হ্যাঁ, to be a good girl, but to be accepted into the society as a good woman. Like, what is the definition of it, and how does it impact you as a human being? That's so important to know and learn. Just because somebody looks different than you or is doing something differently than you, say workout korche, healthy khache, looking after themselves, like as a mother, I'm constantly reminded I have to think about my son, how my actions are impacting his future, his current life. And it's just a box that I have to be this. Na hole I'm not considered good. And I'm sick of it. So you know we're talking about this. Exactly. So people can listen to this and learn. You don't have to fit into a box to be labeled good. Like what is good or bad? Yeah, no, I have the similar problem because I haven't gotten married. So people are like, why wouldn't you get married? I'm like, on air, if you're okay with it. How old are you? I'm 32 years old. Take notes, guys. And girls. Like, I mean, I feel like marriage is great, I'm sure. But it's not something that needs to be done in your 20s, I think. I feel like you should learn who you are. Because especially আমাদের দেশে, আমাদের সোসাইটিতে, right? Because আমরা কিন্তু freedom অনেক দেরিতে পাই. I don't think I was ever allowed to travel before I was 25, 26. একা ফ্যামিলি ছাড়া আমার স্লিপ ওভারও করা নিষেধ ছিল. So like তুমি নিজেকে যদি না চেনো, আরেকজনকে আমি লাইফে কিভাবে আনবো? True. Can manage that. But does it affect your mental health? Sometimes it does, but most of the time I'm just okay with it because at the end of the day it's my decision. আমি যদি খুশি না হয়, আমি যদি মনে করি না যে এটা right time, তাহলে আমি করব না. Simple as that. I love that. And আমার কাছে মনে হয় আরো অনেক মেয়ে মানুষের, like মহিলাদের, মেয়েদের এভাবেই চিন্তা করা উচিত। And তুমি যে কথাটা বলছিলা যে 20s এ বিয়ে করা উচিত না, আমি এটার সাথে একমত, because আমি 20s এ বিয়ে করেছি and you were at my wedding. I was 24 when I got married. And এখন যখন রিফ্লেক্ট করি, if I look back and I think যে আসলে তখন বিয়ে না করে আরো 10 বছর পরে করা উচিত ছিল, বিকজ তখন আসলে আমার এক্স হাজবেন্ডও আমার বয়সী। এখন যে লেভেল অফ ম্যাচুরিটিটা এসেছে বা লাইফ যেভাবে এক্সপিরিয়েন্স করেছি, রাইট, এখন যেভাবে লাইফটাকে দেখি 10 বছর আগে কিন্তু এভাবে দেখতাম না একদমই। সো আই ফিল লাইক এখন যদি বিয়েটা হতো would have been a better outcome. So I really felt that. I think 28 onwards, you're okay to get married. Really? But for guys, ছেলেদের জন্য I don't আমি think তো so. ছেলে না, আমি তো এটা বলতে পারবো না. Maybe they should wait till they're 32, 35. আচ্ছা, coming back to traveling. So এই travel and food. এটা তো নিশ্চয়ই একটা setback for your wellness and fitness journey. মানে kind of, but not really. It depends on how you travel. মানে I am very much a person যে আমি অনেক কিছু করতে পছন্দ করি. So
when I'm traveling, usually আমার daily 20,000 step হয়ে যায় কিছু না করেও. Like maybe I'm not even going for a run or workout না করেও আমার 20,000 step হয়ে যায়. You're walking around, yeah. So especially if you're like in Europe, which is my favorite place to travel, even certain parts of Asia as well. Like you're walking, Singapore is you're like 26,000 steps easy, you know? So তখন না, you're moving so much যে you can eat whatever and nothing happens. But I also do say যে আমি যদি একটা ট্রিপ থেকে ফেরত আসি and আমার weight বাড়েনি, তার মানে ট্রিপটা খুব বাজে গেছে. তার মানে বেশি আমি খাইনি ঠিক মতো. Yeah, you couldn't enjoy yourself. I couldn't eat as much as I wanted to. আমার usually একটা target থাকে যে আমি travel করার আগে again একটু shallow, but I want to lose a certain amount of weight. So normal everyday life এর একটা weight থাকে, traveler জন্য আর একটু কম থাকে. আচ্ছা, আসার পরে I should be at my normal weight or a bit higher than normal weight. So you track your weight, your body weight a lot. I do track my weight. Yeah, because I mean not a lot. I'd say every once in a while to make sure that, you know, we get complacent, we get used to certain things. Right. So it's like I want to make sure the numbers, because it's just data. I think of it as data, not like a But data driven হওয়া কিন্তু ইম্পর্টেন্ট. অনেকের ক্ষেত্রে এটা নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট করে. ধরো আমারই কিছু পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি বলি, আমার কিছু স্টুডেন্টস বা ক্লায়েন্টস আছে যারা এভরিডে ওয়েট চেক করে, প্রত্যেক দিন ওয়েট চেক করে. সো দ্যাট ইজ অ্যান অবসেসিভ বিহেভিয়ার. এটা ভালো না. বাট ডেটা রাখা, মানে টু কিপ ট্র্যাক অফ ইউর প্রগ্রেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ইট হেল্পস ইউ স্টে অ্যাকাউন্টেবল. এরকম নিজেকে মোটিভেটেড কিভাবে রাখো বা ইন্সপায়ার্ড কিভাবে রাখো? Again, because food drives me. মানে আমি অনেক খেতে পছন্দ করি, but আমার also সুন্দর সুন্দর কাপড় পরতে ভালো লাগে. So it's all about looking and feeling a certain way. Great. হ্যাঁ, আর also like একটা weight এর পরে আস্তে আস্তে কিন্তু you start feeling sluggish, energy কমে যায়. আর আমি তো অনেক কিছু করি. So it's like আমার যখন এনার্জিটা লো থাকে, it impacts all areas of my life. So yeah, like I think motivation তো usually থাকে না. It's discipline. You know, like, you know, motivation is not what's going to get you there. It's discipline. Like doing things as a habit. Like, I mean, monthly I have trackers as to like, I mean, eto bar eta korbo, maybe I'll run 10 5Ks, I'll do, you know, abs 14 times, I'll strength train 12 times. So একটা plan set করা plan set করা থাকে, but like it's like, you know, এক মাসের জন্য আমি করি, but it's not like every week, because এমনও হয় যে, you know, like you were saying, your work, there's a lot of pressure. Life, there's a lot of things. Like, এই যে December, বিয়ের দাওয়াত, therefore dawat, right? It's continuing. It's continuing. January, yeah. It'll continue to February. I've still got so many events to attend. Or tohon kintu, you know, like also like workplace as well, right? Sometimes there are times to pressure beshi. Tohon you're not going to be able to give your all to your fitness or your other hobbies. So I like having that flexibility as well. Je amar weekly 3 bari na jete hobe. Maybe there will be like ekta saptah je ami 5 bar gelam. Ar ekta saptah je ami ekdomi gelam na. So ami oi flexibility ta amar life e rakhte chai. Because I used to be very much that person. I have to go 3 times a week. I have to do da-da-da-da. Jete hobe, na hole you feel bad? Not though, I feel like, yeah, I failed myself. But after like a while, I think maybe 4 or 5 years into my journey, I realized, nah, I like a little bit of flexibility, but I want to hit those monthly numbers, you know? That's beautiful. It's a beautiful way of like giving kind. I feel like you are very kind to yourself. I'm really trying, because I used to be really hard. Important, কারণ in fact, আমি কিন্তু I was out of the country for a little bit and I came back and আসার পরে এত কাজ আমি টাইম পাচ্ছি না for my own workouts. And I was feeling a little guilty আজকে I kind of made time যে আজকে ওয়ার্কআউট করতে যাব. পরে সকালে উঠে ক্যালেন্ডার খুলে দেখি আমার নন-স্টপ কাজ সারাদিন till like 6 p.m. So I was thinking যে wow, someone who's a fitness trainer, I'm struggling with this. I'm sure people who are not completely into fitness, তাদের তো স্ট্রাগলটা আরো বিশাল বড় হতে পারে, right? Absolutely. কিন্তু just to lead with kindness towards yourself, which you are doing such an amazing job at. You. I mean, I am your friend and I also know you through friends and I'm so proud of you, Jay. You're being able to uphold this standard for yourself. Thank you. I love it. It means a lot. So do you just ছোট করে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমার আশেপাশে তো অনেক মেয়ে আছে, right? You work with women. You have female friends. So I'm sure তারা তোমাকে দেখে inspired হয়, right? Thankfully, Do they ask you for tips They and do, stuff? yeah. I've actually had people ask me to train them as well. And I'm like, I don't have a qualification. I send them to you. I usually do. You can take them with you. I do. For runs. When office is Eriko, there are some girls who have started going to the gym with me, and you know, like we help each other out. You know, it's always fun to have
people to hold you accountable as well. Yeah. My sister is superbly into running. She was always into fitness. I was the lazy one in school, like when we were younger. So she's always talking about running. She's going to do her first marathon. And I'm like, cool. oh, I can't imagine doing a full marathon, but someday maybe. But yeah. I think you're on the right track and you'll get there, Eriko. Like, Yeah. I am so glad that I'm your friend. Yeah, And I'm so glad that you came to this radio show to share like bits and pieces of your journey being a corporate job holder. It's not easy. একদমই সহজ না No. to maintain একটা fit and well মানে even well for your mental health lifestyle. Yeah. I think আমাদের listeners, আমাদের viewers অনেক কিছু শিখবে এই conversation so. থেকে. So thank you for being here and thank you listeners for listening to my show Morning Energizer. Make sure তোমরা প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল 9টায় you come over to Radio Foorti and you listen to my show to stay motivated, inspired, to even like find that motivation to start your wellness and fitness journey. On that note, I'm bidding you goodbye. Have yourselves a good weekend and I'll be back very, very soon. Till then, do Foorti.